Now we see some definitions. So a homomorphism of a group unto itself is called endomorphism. म्हणजे डोमेन आणि कोडोमेन दोन्ही सारखे असलेला ग्रुप होमोमॉर्फिझम म्हणजे त्याला म्हणणार आपण एंडोमॉर्फिझम. देन ए वन वन होमोमॉर्फिझम इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिझम. म्हणजे फक्त होमोमॉर्फिझम असेल आणि ते फक्त वन वन असेल तर आपण मोनोमॉर्फिझम म्हणू. ऑन टू होमोमॉर्फिझम जर असेल तर त्याला म्हणणार तुम्ही एपिमॉर्फिझम. आणि आयसोमॉर्फिझम असेल ऑफ ए ग्रुप ऑन टू इट सेल्फ that is known as ऑटोमॉर्फिझम. म्हणजे डोमेन आणि कोडोमेन दोन्ही जर सारखे असेल तर आयसोमॉर्फिझम त्याला म्हणणार आपण ऑटोमॉर्फिझम. Then we have next example. Let G be a group and f from G to G be a map defined by f of x is equal to x inverse for all x belongs to G. Then we have to prove the first part, that is if G is abelian then f is an isomorphism. If f is group homomorphism then G is abelian. So in the first result we have to prove if G is abelian group then f is an isomorphism, that is f is 1 1 1 2 homomorphism. So in first part we take G is abelian group. So let G be an abelian group. Take two elements in G. First we show f is homomorphism. So consider f of x into y. So f of x into y is equal to x into y bracket inverse, but by reversal law of inverse of product x into y bracket inverse is y inverse into x inverse. But our group is abelian. Since G is abelian, y inverse into x inverse, we write it as x inverse into y inverse. But x inverse is what? F of x. So here we put x inverse is equal to f of x, and y inverse is f of y. So thus here f of x into y is equal to f of x into f of y. So therefore f is group homomorphism. Now we show f is 1 1. So consider images are equal. Let f of x is equal to f of y. So f of x is our x inverse and f of y is y inverse. So therefore we get x inverse is equal to y inverse. Apply inverse on both sides. So therefore x inverse inverse equal to y inverse inverse. But x inverse inverse is x itself and y inverse inverse is y. So thus here we get x is equal to y. So thus whenever images are equal, f of x is equal to f of y, we get x is equal to y. So therefore f is 1 1. Now we show f is onto. So our function is f from G to G defined by f of x is equal to x inverse. So here y belongs to G, that is codomain. Codomain मधला आपण एलिमेंट घेतला y आणि त्याला मग प्रीइमेज काय असेल, x goes to x inverse. x goes to x inverse. मग y ची प्रीइमेज काय असेल तर y inverse असेल. So take x is equal to y inverse belongs to G, that is domain. आपण डोमेनचा एलिमेंट घेतला x is equal to y inverse. Then we have f of x is equal to x inverse. परंतु x ची व्हॅल्यू काय तुमची y इनव्हर्स. म्हणजे x इनव्हर्स म्हणजे काय, y इनव्हर्स इनव्हर्स. बट y इनव्हर्स इनव्हर्स इज y. म्हणजे इथे काय मिळालं आपल्याला, फॉर y बिलॉंग्स टू कोडोमेन देयर एक्झिस्ट x बिलॉंग्स टू डोमेन सच दॅट f of x is equal to y. So therefore f is onto function. So thus f is homomorphism which is 1 1 and 1 2. So therefore f is an isomorphism. So here f is an isomorphism. So this is the first result. Now in the second result we have to show if whenever f is group homomorphism then G is abelian. So suppose that f is group homomorphism. So let f is group homomorphism. So by definition of group homomorphism, so therefore for all x and y belongs to G, we have f of x into y equal to f of x into f of y. But value of f of x is x inverse, value of f of y is y inverse. But by inversal law of reverses of product, we have x inverse into y inverse is y into x bracket inverse. So here we have x into y bracket inverse is equal to y into x bracket inverse. Apply inverse on both sides. So therefore we get x into y equal to y into x. So therefore given group is abelian. Now next very important result. So let G be a group and A belongs to G. A is a fixed element of given group G. Show that F is a map from G to G. Here domain and codomain both are same. Defined by f of x is equal to ax A inverse for all x belongs to G is an automorphism. Automorphism म्हणजे काय? It must be homomorphism which is 1 1 and 1 2, that is it is an isomorphism, and here domain and codomain both are same. So here we have to show this map fa is isomorphism. So fa of x is equal to ax A inverse. So first we show it is homomorphism. So take two elements in G. Let x and y belong to G. Consider fa of x into y. fa of x into y by this definition fa of x is ax A inverse. म्हणजे प्री मल्टिप्लाय होतो आहे a ने आणि पोस्ट मल्टिप्लाय होतो आहे a इनवर्स ने. तर मग f of x into y म्हणजे काय होईल तुमचा, प्री मल्टिप्लाय बाय a पोस्ट मल्टिप्लाय बाय a इनवर्स.
मग इथे एक्स इंटू आयच्या मध्ये ई पुट केला आपण, कारण की आपल्याला ह्या टाईपचा एलिमेंट तयार करायचा आहे. मग इथे ए एक्स इंटू ई इंटू आय इंटू ए इनवर्स, परंतु ईची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो ए इनवर्स इंटू ए. बरोबर आहे. म्हणजे हा झाला तुमचा ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू वाय इंटू ए इनवर्स. सेपरेट करायचे टर्म. पहिली टर्म होईल तुमची ए एक्स ए इनवर्स, दुसरी टर्म होईल तुमची ए वाय ए इनवर्स. परंतु डेफिनेशन नुसार ए एक्स ए इनवर्सची व्हॅल्यू एफ ऑफ एक्स होईल आणि ए वाय ए इनवर्सची व्हॅल्यू काय होईल एफ ऑफ वाय. सो दस हियर एफ ऑफ एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाय. So therefore given function fa is group homomorphism. Now we show it is 1 1 function. 1 1 साठी मग images equal घेतल्या. Consider fa of x is equal to fa of y. आता fa of x म्हणजे काय, तर ax a inverse, fa of y म्हणजे काय ay a inverse. दोन्ही बाजूचा a कॅन्सल झाला, दोन्ही बाजूचा a inverse कॅन्सल झाला. So that we get x is equal to y by cancellation law. Thus whenever images are equal, corresponding elements are also equal. So therefore the given function fa is 1 1. Now what about map? F is the map from G to G defined by fa is the map from G to G defined by fa of x is equal to ax a inverse. म्हणजे कोडोमेन मध्ये जर y असेल त्याचा प्रीमेज काय असेल, प्रीमेज म्हणजे डोमेन मधला एलिमेंट, इट इज a इनवर्स y a. बरोबर आहे. म्हणजे इथे x गोज टू हियर x गोज टू ax a इनवर्स, म्हणून y जर इकडे असेल तर तो y कसा असेल तुमचा, हा a इकडे चालला जाईल a इनवर्स y a. So let y belongs to G. So here we show the given function is 1 2. So let y belongs to G, that is codomain, and take x is equal to a inverse y a belongs to G, that is domain. Then we have fa of x equal to, by definition fa of x is equal to ax a inverse, परंतु x ची व्हॅल्यू आहे तुमची a inverse y तिथे पुट केली. मग हा झाला a इंटू a इनवर्स इंटू y आणि इंटू a इंटू a इनवर्स. परंतु a इंटू a इनवर्सची व्हॅल्यू तुमची ई होते, आयडेंटिटी एलिमेंट. म्हणजे झाला तुमचा ई बाय ई इज आयडेंटिटी एलिमेंट, सो इट इज इक्वल टू y. So f of x is equal to y. So therefore given function is onto. So thus here fa is 1 1 onto homomorphism. So it is an isomorphism from G to G. Domain and codomain both are same here. So the given function is automorphism. So therefore fa is automorphism. The next example, let G is nothing but a set of all 2 by 2 matrices with determinant is non-zero, because determinant of this matrix is a square plus b square. That is here it is this matrix is non-singular matrix. A square plus b square is non-zero. The group under multiplication, and C star is nothing but a set of all non-zero complex number. It is again group under multiplication. So here the function is defined as f from C star to G defined by C star to G. C star is nothing but a set of all non-zero complex number. So here defined by f of that non-zero complex number a plus ib is equal to this matrix ab minus ba. It is an isomorphism, so that we have to show. So here we show this map is homomorphism, which is 1 1 and 1 2. आता homomorphism दाखवायचा म्हणजे दोन एलिमेंट घ्यायचे डोमेन मधले, C star मधले. So take two non-zero complex number a plus ib and c plus id belong to C star. Consider f of a plus ib into c plus id. So a plus ib into c plus id is ac minus bd plus I times ad plus bc. आणि f of this one हा रिअल पार्ट आहे आणि हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. तर रिअल पार्ट कुठे कुठे आहे, या इथे रिअल पार्ट आहे आणि त्या इमॅजिनरी पार्ट आहे मायनस इमॅजिनरी पार्ट आहे. इथे रिअल पार्ट आला तुमचा एसी मायनस बीडी आणि इथे पण रिअल पार्ट आहे. इथे इमॅजिनरी पार्ट एडी प्लस बीसी आणि इथे मायनस एडी प्लस बीसी याप्रमाणे मॅट्रिक्स मध्ये टाकला. सो दिस व्हॅल्यू इज इक्वेशन 1, इक्वेशन ए, दॅट इज एफ ऑफ ए प्लस आय बी इंटू सी प्लस आय डी. त्याचप्रमाणे तुमचा एफ ऑफ ए प्लस आय बी आणि इंटू एफ ऑफ सी प्लस आय डी काय, एफ ऑफ ए प्लस आय बी म्हणजे मॅट्रिक्स ए बी मायनस बी ए आणि एफ ऑफ सी प्लस आय डी म्हणजे हा मॅट्रिक्स सी डी मायनस डी सी. या दोघांचा गुणाकार, या दोन मॅट्रिक्सचा गुणाकार तुमचा सेम मॅट्रिक्स येईल ए सी मायनस बी डी एडी प्लस बी सी मायनस बी सी मायनस एडी म्हणजे मायनस एडी प्लस बी सी आणि मायनस बी डी प्लस ए सी म्हणजे ए सी मायनस बी डी याप्रमाणे. So here we get the same matrix. So see these two equations A and B. Right hand sides are same. So left hand sides are also equal. So therefore F is group homomorphism. So here both left hand sides are equal. So F is group homomorphism. Now we show the given function is 1 1. So consider images are equal. F of A plus IB is equal to F of C plus ID. So images are equal. So these two matrices are also equal. So this matrix is equal to this matrix. Equate the here coordinates or coefficients. So first element A is equal to C and your second element B is equal to D.
So A is equal to C, B is equal to D. So therefore this complex number A plus IB is equal to A ची व्हॅल्यू C आहे आणि B ची व्हॅल्यू D आहे. So this complex number A plus ID is equal to C plus ID. So therefore F is 1 function. Now we show F is on 2. मग त्याआधी कोडोमेनचा एक एलिमेंट घ्यायचा. टेक वन मॅट्रिक्स इन कोडोमेन. त्याच्यामुळे डेफिनेशन नुसार ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू नॉन झिरो असेल. त्याच्यामुळे एक तर ए नॉन झिरो असेल किंवा बी नॉन झिरो असेल. त्याच्यामुळे हा कॉम्प्लेक्स नंबर तुमचा नॉन झिरो. हा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन झिरो म्हणजे तो सी स्टारचा एलिमेंट असेल. बरोबर आहे. इट इज नॉन झिरो कॉम्प्लेक्स नंबर such that we know that f of this non-zero complex number, that is a plus ib, is equal to given matrix. So therefore given function is onto. So thus here f is 1 1 onto homomorphism. So it is an isomorphism. So thus from equation 1, 2 and 3 f is an isomorphism. Now next theorem, if f is a map from G to G dash, f is a map from G to G dash is an isomorphism and A belongs to G, then we have to prove order of A is equal to order of f of A. म्हणजे एलिमेंटची ऑर्डर आणि त्याच्या इमेजची ऑर्डर ही सारखी असते जर दिलेलं फंक्शन हे आयसोमॉर्फिझम असेल तर. आता आपण इथे दोन केसेस घेऊ. ऑर्डर ऑफ A is finite, order of A is infinite. So let order of A is finite, say n. So since order of element A is finite, so by definition n is the smallest positive integer such that a raised to n is equal to identity. आता a raised to n ची व्हॅल्यू आयडेंटिटी म्हणजे f of a raised to n ची व्हॅल्यू काय येईल तुमची f of e, that is e dash. म्हणजे f of a raised to n म्हणजे तुमचा f of a bracket raised to n is equal to e dash. मग f of a bracket raised to n तुमचा e dash आहे. याचा अर्थ काय झाला की ह्या एलिमेंटची ऑर्डर ही n पेक्षा लहान असेल किंवा इक्वल असेल. So therefore we have order of f of a is less than or equal to n. So this is equation number 1. n म्हणजे काय तुमचा ऑर्डर ऑफ a आहे. म्हणजे ऑर्डर ऑफ f of a काय झालं तुमचा लेस दॅन ऑर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a. बरोबर. सो दिस इज इक्वेशन 1. नाउ अगेन वी शो ऑर्डर ऑफ a is less than or equal to order of f of a. So let order of f of a is equal to m. f of a ची ऑर्डर m आहे म्हणजे m is the smallest positive integer such that f of a raised to m is equal to identity, that is in codomain e dash. म्हणजे e dash म्हणजे f of e आहे. So here we have f of a raised to m is f of a raised to m is equal to f of e, but f is 1 1. दिलेलं फंक्शन 1 1 असल्यामुळे whenever इमेजेस आर इक्वल corresponding elements are also equals. म्हणजे इथे आपल्याला मिळेल a raised to m is equal to e. a raised to m is equal to e म्हणजे याचा अर्थ काय झाला ऑर्डर ऑफ a is less than or equal to this power, that is m. पण ते m म्हणजे काय ते ऑर्डर ऑफ f of a आहे. म्हणजे आपल्याला मिळालं ऑर्डर ऑफ a less than or equal to order of a. So see equation 1 and 2. इक्वेशन 1 आपल्याला मिळालं ते ऑर्डर ऑफ f of a less than or equal to order of a. इक्वेशन 2 मिळाली order of a less than or equal to order of f of a. So therefore from that we can say order of f of a and order of a both are equal. Now in second case we suppose that order of a is infinite. So suppose that order of a is infinite. मग आपल्याला काय दाखवायला लागेल की order of f of a is also infinite. So here we suppose that, let it possible, suppose that order of f of a is finite. आपण इथे सपोज करतोय की दिलेला f of a ची ऑर्डर फायनाइट आहे. से r म्हणजे r is the smallest positive integer such that f of a raised to r is equal to identity. आता f of a raised to r म्हणजे काय f of a raised to r equal to f of e dash म्हणजे काय f of e. परंतु फंक्शन 1 1 असल्यामुळे whenever images are equal corresponding elements are also equal. So therefore we get a raised to r is equal to e. a raised to r is equal to e because f is 1 1 function. त्याचा अर्थ काय झाला की ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट a is less than or equal to r, that is order of element a is finite, which is not possible कारण की ऑर्डर ऑफ a आपण इनफायनाइट आधी सपोज केलेला आहे. सो ऑर्डर ऑफ a is finite हे आपण इनफायनाइट आपण आधीच ऑलरेडी सपोज केलेलं आहे. त्यामुळे ऑर्डर ऑफ a is finite which is not possible कारण की ऑर्डर ऑफ a तुमची ऑलरेडी इनफायनाइट आहे. त्याच्यामुळे आपले सपोजिशन रॉंग आहे. जे आपण सपोज केलं होतं की ऑर्डर ऑफ f of a फायनाइट आहे हे आपण सपोज केलं होतं ते रॉंग आहे. सो हियर ऑर्डर ऑफ a is infinite. त्याच्यामुळे ऑर्डर ऑफ f of a सुद्धा इनफायनाइट आलं. ऑर्डर ऑफ a सुद्धा इनफायनाइट आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही इक्वल आहे. नाउ सी दिस नेक्स्ट एक्झाम्पल. Let G is equal to set containing 1 minus 1 I minus I. We know that is group under multiplication. Z dash is nothing but a set containing 1 bar, 3 bar, 5 bar, 7 bar. Here modulate operation है, multiplication modulate operation. So again this set forms a group. So that G and Z dash are not isomorphic. G आणि Z dash हे दोन्ही ग्रुप हे आपल्याला आयसोमॉर्फिक नाही असं दाखवायचं आहे. So suppose that G is isomorphic to Z dash. Suppose that G is isomorphic to Z dash. So there is an isomorphism from G to Z dash be an isomorphism. मग वरचा थेरम काय सांगतो की जेव्हा दोन ग्रुपमध्ये आयसोमॉर्फिझम असतो तेव्हा एलिमेंटची ऑर्डर आणि त्याच्या इमेजची ऑर्डर पण इक्वल असते. म्हणजे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फॉर ऑल ए बिलॉंग्स टू जी. बरोबर.
So but I is element of G, and we know that order of I is 4, कारण की 4 is the smallest positive integer such that I raised to 4 is equal to 1. त्याच्यामुळे I ची ऑर्डर 4 आहे. म्हणजे f of I तुमचा z डॅशचा एलिमेंट आला आणि I ची ऑर्डर 4 आहे, परंतु z डॅशचे एलिमेंट कोणकोणते आहे बघा, 1 3 5 7. प्रत्येकाची ऑर्डर जर बघितली तुम्ही, 1 ची ऑर्डर आहे 1, 5 ची ऑर्डर 5 स्क्वेअर म्हणजे मॉड्युलो 8, 5 वजा 25 मॉड्युलो 8 इट इज 1. 3 ची ऑर्डर 2, बरोबर आहे, कारण की 3चा वर्ग किती 9, मॉड्युलो 8 इट इज 1. आणि 7 ची ऑर्डर पण 2 आहे, कारण की 7 7 49 मॉड्युलो 8 इट इज 1. प्रत्येकाची ऑर्डर 2 आहे, एक सोडला तर, म्हणजे कुठल्याच एलिमेंटची ऑर्डर 4 नाही आहे झेड डॅश मध्ये. सो हियर झेड डॅश इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 3 5 7. Order of 1 is 1, order of 3 is 2, order of 5 is 2, order of 7 is 2, because of this one. 3 square, 5 square and 7 square is equal to 1 modulo 8. Hence there does not exist any element in z dash with order 4. म्हणजे order of I ही 4 असल्यामुळे या z dash मध्ये एक एलिमेंट असा नाही की त्याची ऑर्डर 4 आहे. त्याच्यामुळे ऑर्डर ऑफ I ची 4 आहे आणि ऑर्डर ऑफ f of I काय एक तर 1 असेल किंवा 2 असेल. त्याच्यामुळे ऑर्डर ऑफ I not equal to order of f of I. त्याच्यामुळे इथे f is not an isomorphism by above theorem. So here f is not isomorphism. That is, there is no isomorphism between G and Z dash. Then we have next example. Let f from G to G dash be a group homomorphism. A belongs to G. Order of A is finite. Then show that order of f of A divides order of A. म्हणजे order of f of A ही order of A च्या पटीमध्ये असेल कुठेतरी. So here order of A is finite that we have given. So let order of A is equal to n. So A raised to n is equal to identity. So f of apply f on both sides. So f of A raised to n is equal to f of E. F of A raised to n म्हणजे f of A bracket raised to n. So is equal to E dash. So f of A raised to n is equal to E dash याचा अर्थ काय झाला की ऑर्डर ऑफ f of A divides n, बरोबर आहे, कारण की f of A चे n पॉवर आयडेंटिटी एलिमेंट होते, त्याच्यामुळे ऑर्डर ऑफ f of A divides n. परंतु n म्हणजे काय, तुमचा ऑर्डर ऑफ A आहे. So thus we get here order of f of A divides order of A. Then we have next result. Let f from G to G dash be a group homomorphism. Order of A is finite for all A belongs to G. Then prove that f is 1 1 if and only if order of f of A is equal to order of A. वरच्या रिझल्ट मध्ये आपण केलं, फक्त होमोमॉर्फिझम होतो तेव्हा ऑर्डर ऑफ f of A divides order of A होता. आता इथे आपल्याला इक्वल दाखवायचं आहे. ऑर्डर ऑफ f of A is equal to order of A for all A belongs to G. आता आपल्याला एक 1 1 दिलेला आहे आणि पहिल्या वरच्या रिझल्ट नुसार ऑर्डर ऑफ f of A divides order of A दिलेला. आता आपण दाखवू ऑर्डर ऑफ A divides ऑर्डर ऑफ f of A. आता ऑर्डर ऑफ f of A आपण m घेतला समजा, तर f of A raised to m ची व्हॅल्यू काय होईल, आयडेंटिटी होऊन जाईल. f of A raised to m म्हणजे काय, f of A raised to m आणि E dash म्हणजे f of E. परंतु दिलेलं फंक्शन आहे 1 1 आहे, त्याच्यामुळे आपला f कॅन्सल होऊन जाईल दोन्ही बाजूला, म्हणजे A raised to m is equal to आयडेंटिटी, म्हणजे याचा अर्थ ऑर्डर ऑफ A divides m. परंतु m म्हणजे काय, ऑर्डर ऑफ f of A आहे, म्हणजे आपल्याला मिळेल ऑर्डर ऑफ A divides ऑर्डर ऑफ f of A. So equation 1 and 2, order of f of A divides order of A, order of A divides order of f of A, so therefore both are equal. So therefore by equation 1 we have order of A is equal to order of f of A for all A belongs to G. Now conversely suppose that order of A is equal to order of f of A for all A belongs to G, and आपल्याला दाखवायचा आहे f is 1 1 function. So to show f is 1 1 function, suppose images are equal. So f of A is equal to f of x is equal to f of y for x and y belongs to G. f of y लेफ्ट हँड साइडला घेऊन जा, तो होईल तुमचा f of y इनवर्स. So therefore f of x into f of y inverse is equal to E dash. परंतु f of y inverse म्हणजे f of y inverse आणि into f of x into f of y inverse म्हणजे f of xy inverse is equal to E dash. म्हणजे f of xy inverse raised to 1 is equal to identity. याचा अर्थ दिलेल्या एलिमेंटची ऑर्डर काय असेल, 1 असेल, कारण की त्याचा पॉवर रेस्ट टू 1 काय तुमचा आयडेंटिटी एलिमेंट होतं, म्हणजे या एलिमेंटची ऑर्डर काय झाली 1, म्हणजे ऑर्डर ऑफ f of xy inverse is equal to 1. So therefore, but order of f of A is equal to order of A. हे आपल्याला दिलेलं आहे इथे, order of A is equal to order of f of A. त्याच्यामुळे order of f of xy inverse is order of xy inverse. म्हणजे इथे आपल्याला मिळालं order of xy inverse is equal to 1. बरोबर आहे, कारण की order of xy inverse is equal to order of f of xy inverse. So order of xy inverse is equal to 1. So therefore xy inverse raised to 1 is equal to identity. म्हणजे xy inverse raised to 1 म्हणजे xy inverse is equal to identity. y inverse इकडे घेऊन जा, म्हणजे आपल्याला हा y होऊन जाईल राईट हँड साइडला, म्हणजे x is equal to y मिळेल. So thus here f of x is equal to f of y implies x is equal to y. So therefore given function is 1 1 function.